ஹாய் ஹலோ மக்களே, நான் சுகைல். இது பிங்பாங் ரியாக்ஷன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம மார்வல்ஸ் பயணம் தான் லிட்ரலி மக்களே. ஓகே, மீன்வாயில் பார்த்துட்டு லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். பட் டம்ப்நெயில்ல இருக்கிற மாதிரி பேஸ் டோக்கன் அண்ட் ரிசர்ச் டோக்கன் ஃபுல்லாக இனியா முடிக்கிறோம். பேஸ் டோக்கன்னா இது பார்ட் 1 ஐ திங்க். ஸோ நிறைய வரும் முடிக்கிறோம். ஒரு புது சூட்டை நீ நம்ம அன்லாக் பண்ணுறோம் மக்களே இது மூலியமா. ஸோ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். பட் டம்ப்நெயில்ல இருக்கிற மாதிரி பேஸ் டோக்கன் அண்ட் ரிசர்ச் டோக்கன் ஃபுல்லாக இனியா முடிக்கிறோம். பேஸ் டோக்கன்னா இது பார்ட் 1 ஐ திங்க். ஸோ நிறைய வரும் முடிக்கிறோம். ஓகே நைஸ். பிளாக் கேட் இருக்கா? கோடு வருது. சரி, பக்கத்துல இருந்து ஆரம்பிப்போம். பக்கத்துல ஏன் இந்த கோடு வருது? Another message from Doc. Peter, I don't want to jinx us, but the lead I'm following might not only get the project back on its feet, but also expand it in ways we never could have imagined. Everything happens for a reason, even Norman pulling our plug. Really hope this works out. Doc's work is too important this. One minute guys, ஏதோ எரர் ஆகுது, சரி பண்ணிட்டு. Osborne. Okay, you know what? Uncle. Never mind. Problems clear out. Sorry about that. All units, we're receiving reports of an armored இப்பெல்லாம் வா, car எப்ப நான் எதிர்பார்க்கறேன் அப்ப mobilized outside வராது. the town. Hey, Pete. So this station monitors So, water okay, pressure down to the first individual tip. building. Structures above 4 stories use water towers to augment the city's system. The idea is to identify problems before they spread. You know? Okay, nice. Water supply Wow. pumps அங்கங்க located Pressure in இருக்கா? this building's all over the clean-ஆ map. I need to find out why. The water towers connect to the city's system at the 4-story mark. I'll scan the pipes, try to see where this starts. Pipes are Okay. fine up here. இந்த Whatever's causing pollute, this, அந்த வாட்டர் it's சப்ளை lower. லைட்டா பொல்யூட் ஆகி அது எங்க இருந்து வருதுன்றது செக் பண்ண போறோம். என்னையா போயிட்டே இருக்கு? இங்கதானா? Here's the problem. Valve's at the wrong setting. Easy enough to fix. Okay. That shouldn't have happened.
I better seal these fast before Jameson pins it on me. Oh no. இது பண்றது மூலமா வாட்டர் ப்ரெஷர் தாங்காம லீக் ஆயிட்டு இருக்கு. Oh, even better than duct tape. Got it. Just call me the amazing spider plumber. And voila! Just in time. நிறைய இருக்கா? டைம் வேற இருக்கா? அதை பார்க்கவே இல்லை. இப்போதான் பயம் அழுக்கலை. டைம் பார்க்காத வரைக்கும் தைரியமாக தான் இருந்தேன். Nailed it. Got it. That is the other one. Oh, last one. Okay, nice. Those won't hold long. Finished. Pressure shouldn't be that high. Unless the drainage is blocked. I'll check the outlet pipe. The outlet pipe's down by the waterfront. I'll go see if anything's blocking it. Okay, இங்கதான் வாட்டர் பிளாக் ஆகிற மாதிரி தெரியுது. தண்ணியில் கொஞ்சம் கூட நினச்சி அவ்வளோதான். Now I நைஸ். ask, how many other heroes fight crime ப்ரெஷர் and தாங்காம fix your அது shell? லீக் ஆயிருந்து. இப்போ அதை க்ளோஸ் பண்ணி இங்கே தண்ணியை வர And வச்சு. now Oscorp can't deny Harry's station stopped a public utility meltdown. பட் இதுக்கு இன்சார்ஜ் ஆகிறது நம்ம ஹாரி தான். இதை பார்த்துக்கிறது நம்ம ஸ்பைடர்மேன் பீட்டர் பார்க்கரோட ஃப்ரெண்டு, ஒன்லி ஃப்ரெண்ட் ஹாரி ஆஸ்பான். செம்மையாக பண்ணுவேன், ஷூட் பண்ணுறேன். அது போன வாட்டி ஸ்கில் அப்டேட் பண்ணேன், அதனால வந்து இந்த இது படிக்காம நான் பாட்டுக்கு ஆன்சர் கொடுத்துட்டேன். This station's simple, but really important. It measures toxins in the air, way more sensitive than anything the city has. Okay, Bad air hits toxic. children and the elderly first. This was a big one for my mom. If his Toxic data is gas. accurate, there's way too much sulfur dioxide in the air. I have a spidey hunch this is caused by inefficient engine exhaust. If I get some fresh samples, I can identify the make and model and report them. ஓகே, பொல்யூட்டர் ஆரை வந்து நம்ம Okay, got that one. சாம்பிள்ஸ் எடுத்து அது எப்படி அதுக்கான சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இது வயசானவங்க அண்ட் சின்ன வயசுக்காரங்க தான் ரொம்ப பாதிக்கும்ன்றாங்க. Nice. Just need a few more samples. சல்ஃபேட் டை ஆக்சைடு. Oh, that one smells. ஸ்பைடர்மேன் ரொம்ப கஷ்டப்படும். Just a couple
more. Got Okay, it. nice. Smoke move out. Then you One more should do it. Oh, don't die. Don't die. That's it. Phew. Nice. Pa. Spider-Man, I hate to kill Okay. them. Looks like we have 3 guilty parties. I'll need to get pictures of them for proof. Taking pictures. Just like the old Bugle days. Life was so much simpler back then. One down. அப்படி இந்த லோக்கலில் தான் சுற்றிட்டு இருப்பானுங்க. அதனால் இவங்களை பிடிக்கிறது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. இப்போ கொஞ்சம் ஸ்விங்கிங் வந்து ஈஸியாகிடுச்சு மக்களே. அப்கிரேட் ஸ்கில்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணிட்டாங்க. That's a keeper. முன்னாடி கஷ்டமாக இருக்கும் ஸ்விங் பண்ணி. தீரோடா இன்னைக்கு முடியும். And the hat trick. All set. That'll get a recall ordered, courtesy of your Earth-friendly neighborhood Spider-Man. அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் இருக்கு இது. இது ஒன்றும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இல்லை. பட் கம்மியாக இருக்கா? நிறையா கேள்விப்பட்டேன். ஒரு மிஷினே முடியாதனால வரலையா? இப்போதான் வருது. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ மீன்வைல் பார்த்துட்டு இருக்கோங்க. லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. என்னையா லைவ்ல nobody is watching. What is happening? Hey, so this gang war between the demons and Fisk is really heating up. I know. Even Shocker's a part of it. Got roped into running jobs for the demons. These guys are serious. Do they just want to replace Fisk? That'd be bad enough. What's not Okay. something worse? இது வந்து ஒரு விதத்தில் பார்க்கும்போது அட்வான்டேஜ். பட் ஆனால் இது கண்ட்ரிக்குன்னு பார்க்கும்போது டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஃபிஸ்க் ஆட்களும் டீமன் ஆட்களும் ஒன்றுக்குள்ள வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. இவனும் அவனுங்களுக்கும் கேங் வார் சண்டை. நான் பெருசா நீ Officers பெருசா. are engaged in a shootout with demons. ஸோ அவனுக்குள்ளே பார்க்கும்போது இது அட்வான்டேஜ். பட் ஆனால் இந்த கண்ட்ரிக்குன்னு பார்க்கும்போது இது எவனா இருந்தாலும் என்ன சண்டை சண்டை தான். பப்ளிக் இடம் அடி வாங்குறாங்க தானே. ஸோ அதுக்கு ஸ்பைடர்மேன் காப்பான் 30 சம்திங் பார்த்தேன். This is one of Mom's earliest projects. We were trying to develop a bacteria that would dissolve all the plastic in the oceans. ஓகே. But well, she ran out of time. Like, if you have any ideas, it would really mean a lot. With some genetic tweaking, I might be able to crack it. But I need a better equipped lab. And the bacteria only lives in liquid environments. Wait, my web fluid. I can keep the bacteria alive in my web cartridge. ESU should have the chemicals I need to increase its power. ஓகே. Get chemicals from ES. Oh man, the bacteria dissolved my web. It's in the cartridge for the webs I swing from. The other kind should be okay. Now I have to get to ESU without swinging from anything. ஓ
இந்த கெமிக்கல் இருக்கறனால ஸ்விங் பண்ண The முடியாது. zip line went ப்ராப்ளம். seemed fine. ஸோ இப்போ நாளில் தான் நான் போய் ஆகணும். Well, I'm getting a heck of a workout. No, 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 no. Gotta hustle. I don't know how long this bacteria stays viable. பாப்பா ட்ரை பண்ணுவோம். This is good practice for if my web shooters ever malfunction. ஏன் இதுக்கு அடி வரும்? It's fine. I got it. Oh, man. Stand Sorry, spider emergency. Dying. free that. Sorry. Collectibles. Tax dollars not at risk. Hey, jump பண்ணா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போலாம். Chemicals எப்படி Okay. By law, they have to dispose of their chemicals in these containers. Should be some stuff I can use. All set. Now I have to get to Dr. Octavius's lab to combine it. போக முடியாதா? Right. I'd just take the subway, but the bacteria won't survive that long. இது எப்படி போலாம்ல? ஸ்விங் தான் பண்ண முடியாது. Excuse me. எது நீச்சலடி என்று ஏத்து கொடி. கமான் மக்களே, கமான் பீங்பாங் ரியாக்ஷன் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு யாருக்கு ஆய் பண்ணிட்டு நான் இங்கே நிற்கிறேன். புருஷன் சொல்கிறாங்க போல. Whoops. Pardon me. Okay, nice. Okay, now I just need to grab the bonding agent. ஆமா, இதானே அவங்க லேபு. இங்கே தான் அதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க. கரெக்டு தான். Peter. Oh, Peter. இல்லையா? Don't even know why I'm bothering to record this. No. And now the industrial centrifuge that'll get the bacteria out of my web fluid so I can store it properly. Unknown substance found. Just need to isolate the bacteria. Okay. Substance found. Alkanivorex bacteria.
I think I improved the bacteria. I can only tell for sure back at Harry's research station. Biology students இருந்தீங்கன்னா helpful. But I am not a biology student. I am a computer science. That's what I'm talking about. Oh, sweet web swinging. I'll never take you for granted again. I hope this works. I remember when Harry's mom started the project. It meant so much to them both. Where there's a web, there's a way. So மக்களே இந்த ரிசர்ச்லாம் வந்து லைக் மோர் பயாலஜிக்கல் ரிலேட்டட் இருக்குது. ஸோ ஐ எம் நாட் மோர் ஃபெமிலியர், பட் ஆனால் உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணுறேன். There's the testing receptacle, full of plastic. Let's see what happens. ஓ இங்கே டெஸ்ட் பண்ணி ஓகே இந்த பாக்டீரியா விட போகிறான். It's working. Not as fast as I'd hoped, but better than before. அந்த பாக்டீரியா இப்போ இந்த குப்பையை சாப்பிடுது. இதான் அவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சக்ஸஸ். Didn't get all the plastic, but it's a big step forward. Enough for Oscorp to keep working on it. They'd win the Nobel Prize. And it wouldn't hurt their stock price either. நோபல் ப்ரைஸே கேட்கலாம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சக்ஸஸ் ஆச்சு. பட் அதுக்குள்ள அவங்க ஏற மாட்டாங்கன்ற மாதிரி ஆடி சொல்ல உடம்பு சரியில்லாமல். ஓகே சம்வாட். பட் நீங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி டைம் ஆயிருக்கும் இல்லையே பக்கத்துலேயே. அப்போ இது இருக்கு பிக்சர் வேண்டியதான். டவர் இருக்கு இங்கே பிக்சர் வேண்டியதான். ஐயா oh no, there's something problem. Okay. Andiana ude. Hey, மதியானம் ஆகி நைட் ஆகுது. என்ன அவன் டாஸ் ஸ்டேஷன் காமிக்கிறாங்க. நல்லா இருக்கு. Uh-oh. It's not terrorists, but there's a glitch in the system that's causing interference. And if I don't fix it, it'll bring the whole network down. Right now it's only affecting the most sensitive equipment, like mine. I need to stay outside the areas of interference while I fix the cell towers. Okay. There. I set my lenses to show me the danger zones. Gotta fix the cell towers before the whole city's comms go down. Oh my god, oh my god. The size of the problem area fluctuates. Oh, that's no. the downside of all the tech in my mask. That hurt. Ah! Hurting more. One down. But I'll need to fix 3 more to solve the problem. Bet I can use those helicopters to swing. So much depends on cellular networks now. No. Felt like my eardrums were gonna burst. And soon that'll happen to everyone. போயிரு. நல்ல வேளை கீழே எதுவும் இல்லாதனால ப்ராப்ளம் இல்லை. திடீர்னு திரும்ப அடி வைக்க. வரா
just Got it. The job's only halfway done. ஏதோ ஒரு எனக்கு வச்ச போட்டி மாதிரி தெரியுது. Oh man, I wish there was a way to fix this for everyone except people who use their phones in movie theaters. The problem's getting worse. We're running out of time. Full power வேணும். Invisible walls closing in. I feel like a mime. Again, just Got that one fixed. Bought me some time, but I can't slow down. helicopter and the areas clear. Can't waste a second. Getting to be a tight squeeze. No. Okay, let's not do that again. ஞாயிற்றுக்கு கீழே வந்துட்டான் ஸ்பைடர். ஓ போயிரு. No. So much difficult. Enemies இந்த அட்டாக் பண்ணலாம். Can't waste a second. Getting to be a tight squeeze. டேய் போடா. அவ்வளவுதான். செத்த. போயிரு. Bam! Now New Yorkers can share their domestic disputes on the subway again. And emergency services are safe, which is, also important. If the network had crashed, it would have cost Oscorp a bundle to fix their comms. They'll want to keep this station up and running. Harry's project should be safe. Really a hard research mission. Cell tower frequency. Okay, இதுக்கு ஒரு fast travel போட்ற வேண்டியதா. ஓய் fast travel பண்ண முடியுமா? அந்த டபுள் ஏரோஸ்டா. இந்த அனிமேஷன் பார்க்கலாம். வித்தியாசமா இருக்கு. நைஸ். அதோட இது டைம் சேவிங். Okay, be careful in here, Pete. This station analyzes hazardous chemicals, basically trying to figure out how to counteract them if they ever got out into the world, which hopefully they never will. Oh no. Someone broke in and stole a volatile rocket propellant. And they must have cracked the container because it's leaking. From the timestamp on the security cameras, it just happened. I need to get it back. Chemical leak Spider bots are still just prototypes, but this is a good time to test one. Its sensors can follow the chemical trail. Better than me swinging up on the thief. If he freaks out and drops, gotta find a quiet place to deploy the spider bot, where I can hang out and guide it. Oh, it's a spider bot. Not only is Mini-Me cleaning up the spills, it's leading me right to the thief. I'm literally going in the crowd. Oh, just வண்டி ஏத்திட போகுது. literally நல்லா இருக்கியா இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம். Research missions. The thief's hiding in crowds. Jai. I'll disperse him with a subsonic blast.
Won't hurt anyone, but it's இந்த super crowd annoying. டிஸ்பர்ஸ் பண்ற மூலமா இதுக்கான காரணமான ஆளை நம்ம பிடிச்சிடலாம். Lucky this stuff's only dangerous over a long exposure. Or if it combusts. End of the trail. He's in this crowd. Time to smoke him out. ஓகே, இந்த கிரவுண்ட்ல இல்ல. ஸோ மீன்வைல் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி He's running. இருக்காங்க Gotta wrap him up with a red இருக்காங்க. burst. ஏய் கரெக்டா அடிக்க முடியலையே. அவ்வளோதான். Got it. Now to get the fuel back. அவ்வளோதான். Are you really him? ஸ்பைடர்மேன் on the Got way. it. Now I just need to return the fuel to the station. This little spider bot's useful. If I can ever find a way to make them cost effective, they'd be a big help. Over here. ஒரு வாட்டி பாஸ்வேர்ட் போட்டா உள்ள போகும். Chemicals back where it belongs. I beefed up the station's Nice. security and sent Yuri the camera footage to convict the thief. Not a bad day's work. This is one station that was already earning its keep. It should be safe from being shut down, especially now that the chemicals are locked away. ஸோ இந்த மாதிரி பல இன்னும் ரிசர்ச் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கான் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு. ஓ, எல்லாத்துக்கும் வராது, சிலதுக்கு தான் வரும். ஆஹா, ஃபிஸ்க் டவரை முடிச்சுட்டு போகலான்னு நினச்சேனே. மிஸ்டர் கைஸ் மிஸ். சரி ஓகே, அங்கே வந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ண திரும்ப இங்கேயும். இதெல்லாம் முன்னாடி இல்லை தானே இந்த பில்டிங்ல. இப்போ இதுக்கப்புறம் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு மாடல் பண்ணியிருப்பாங்க. Okay, so this station collects overflow data from all the others. Yeah, God forbid we waste Oscorp's server space. Anyway, do me a favor and make sure it's running smoothly, or everything these stations do is for nothing. This isn't nearly enough server space. It's close to overloading. That'll trigger a purge, and everything Harry has will be lost. I can't let that happen. Wait. ESU has a backup server near here they never use. That can handle the excess data. But I'll need to realign the transmission dishes to make a link from here to there. Fast. The active receiver's easy to find. Just have to get up. Okay, now to find another link in the array. Got it. Just have to keep doing that. டைம் இருக்கா? செட்டேன். What's taking up all that space on Harry's servers? Looked like DNA sequencing, but that seems beyond the scope of the research stations. திரும்பி திரும்பி பாரு, சுத்தி சுத்தி பாரு. Focus, Pete. It won't matter what's on the server if it all gets erased. இவங்க என்ன பேசுனான்னு கவனிக்கல. Getting close. தெரிஞ்சா கமெண்ட்ல சொல்லு. அவ்வளோதான்.
should be in view of the ESU server now. Got it. Now I can initiate the data transfer if I hurry. Okay, puzzle. Minus max level ஆகுமா இப்போ சுத்திட்டு வர்றதா better. Looks good. திரும்பவுமா சரி போட்டு விடுவோம் ரெண்டுத்துலயும். Good. It's time for max. Let's see. Oh, nice. கரெக்டா வந்திருக்கு. It's working. Everything stored successfully. Should be fine until I have Norman assign Harry some more server space. And he'll be glad to when he sees what the stations have been doing. Data check. உங்க டேட்டாவை டவர் ஹேக் பண்ண முடியுமா ஸ்டீல் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. நம்ம அதுக்கு அலோவ் பண்ணல. ஸ்கில் பாயிண்ட் 1 வந்துருச்சே எனக்கு இதுதான் வேணுமே. வந்துருச்சே improve focus gained at higher combat. Okay. ஓ நல்லாவே இது அட்டாக் பண்ணுமா. சரி ஓகே வாங்கிக்கலாம். அந்த சைடு ரொம்ப வாங்கிட்டோமோ. ஓகே நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேனா. What are you saying, guys? Meanwhile, இருங்க. அப்படின்னா ஸ்பைடர்மேனுக்கு சூட்டே வராமையா இருக்கும் இன்னும். இது வாங்கலாம் பட் ஆனால் இது ஆல்ரெடி இருக்கே. ஓகே நைஸ். திஸ் ஒன். ஓ இதெல்லாம் பிளாக் கேட் இதுவும் எடுத்தா இந்த சூட் அன்லாக் ஆகுமா. ஓகே ஸ்டார் போட்டதெல்லாம் என்னால் வாங்க முடியும். ஓகே இதை வாங்கிடலாமே. சூப்பர் ஓகே. ஓ ஹாலோகிராம் வரும். எனிமீஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. Friends, I've just received an update on Adrian Toombs, aka the Vulture. Apparently, this winged criminal has fallen ill with cancer, and he's been moved to the Raft's infirmary for treatment, which will undoubtedly cost a fortune in public funds. Now let me ask you, why do we even have an infirmary at the Raft? It's a supermax prison, full of maniacs. If they get sick, let nature take its course. Now I realize that's hard. Intoxic gas, huh? Okay. Hey pal, this station tests particulate matter in the air. Now, you'd probably have some science jargony way to say this, but basically, too much is not good.
Readings are troubling but inconsistent. The only way I'll figure out what's going on is to test nearby emissions. But I've got other problems. The sampler's detecting toxic particles. Better check it out. That steam vent's a good place to start. There's something in here that doesn't belong. Let's analyze it. Oh, extra இருக்கு. நம்ம இதல சிலதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். ஆனா இதுல என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் மெர்க்குரி unknown additional substance. Okay. Bonded with something else. I can't tell what. This obviously isn't confined to one building. A lot of people are at risk. Hey! இப்போ அது என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் மெர்க்யூரியோட இருக்கு. Let's see what a sample from this can tell me. அதானே this one கரெக்டா இருக்கும். இதுல வந்து இத போட்டு iron phase substance, nitric acid, unknown additional substance too, but also something else. mercury, nitric acid, அது கூட ஒண்ணு ஒரு I'm on the right track. Just need to keep following the trail. This is more widespread than I thought. The whole neighborhood's in danger from this. Phew, that stinks to high heaven. Time to find out what's in it. வந்துச்சு நடுவுல கன்ஃபியூஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் அடை நீ வேற ஓகே இப்போ of India. நடுவுல ஒண்ணுதான் வரணும் கரெக்டா. அதுக்கு நான் இதை போட்டுருவேன். இங்க போட்டேன்னா ouch. ஏதோ மிஸ்டேக் பண்றேன். ஓகே நைஸ், இது செட் ஆயிடுச்சு.
ethanol. Ethanol. Why is this sounding so 10th வரைக்கும் familiar? சயின்ஸ் அந்த சயின்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணு. mercury, nitric acid, Mercury ethanol. with nitrogen and ethanol. Gotta get back on the trail. When this is over, I'll alert the health department so they can check on the local residents. ஓகே மேல இருக்கு. Oh my god. I think I found the problem. Caustic chemicals are leaking out of those barrels and into the plumbing. Need to clean up the site fast. Huh. The calcium and silicon in concrete makes it an ideal absorption material. Looks like I'll have to make a mess to fix this mess. Get advance lab. One down. Breathing this stuff in, not good. ஓகே மேல இருந்தா வேலை பார்க்கணுமா? Nice, it's working. Gotta stay above this stuff. அடி வாங்குறேன் வெறித்தனமா. Just a couple more barrels. Okay, nice. 1, 2, 3. Last one. That's it. Sealing the grate with webbing should stop any residual drainage. என்ன பண்ணோம்? ஓ சாரி. ஓ அது க்ளோஸ் That could have been way worse. Harry's research station just proved why it needs to stay open. Chemical leak. Nice. பக்கத்துல தான் மிஷினே இருக்கா? What is the mission? Straw meat camel. Oh my god. Nearby, literally கீழே குச்சா மிஷின். வர மாட்டேங்கிறான். Okay, Pete. This lab has feeders to lure in birds and analyze their droppings. Yeah, that's right. I got an MBA to test bird poop. Seriously though, you probably know that birds carry diseases that affect people, and we need to make sure they're healthy. You know, I really wish I was there to hear your finest toilet humor on this one. Uh-oh. The pigeons are infected with a serious strain of avian flu. And it's already mutated to a form that can spread to humans. Okay, Harry's lab had everything I needed to make a vaccine. Gotta spread it fast, or the pigeons will be like rats with the bubonic plague. My best bet's dispersing it at 3 major migration points. Luckily, the station told me where they are. So the pigeons are captured. First migration point's in a park. Birds there should spread the vaccine to their buddies. Pigeons கண்டுபிடிச்சு அந்த pigeons Pigeons put up with me swinging through their territory. So பிடிக்கிறதா narrow them a favor. இப்போதைக்கு நம்ம வேலை. ஏன்னா அதுங்களுக்கு நோய் The பரவிக்க அந்த Avengers நோய் never have bird poop missions.
Here we go. The vaccine's airborne, so I'll just spray it into the trees. என்னடா Hot stuff coming through. ஓ அதுக்கிட்ட போயிட்டு இந்த வேக்சின் தரணும். Okay, one down, two to go. ஓகே நைஸ். இவ்வளோதான் வேலை. இங்கே தான் பீஜன்ஸ் இருக்கு, அது இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்றது தெரிய வருது. The spray won't bother people or other animals. It'll cure the pigeons. Or trigger the zombie pigeon apocalypse. And one more left. I wonder what Jameson will make of this. Spider-Man spreads chemtrails seems like a good bet. I like helping animals. They don't call me a menace or shoot at me or anything. I wonder if it'd be stretching things if I added veterinarian to my resume. Okay, that should work fast. I better scan some pigeons to make sure. That did it. No zombie pigeons. அங்கங்க இந்த நியூஸ் பேப்பர் டிஸ்ஆர்கனைஸ் கிடைக்கும். Nearby. தூக்கம் வருது. கண்ட்ரோலிங். நியமா இதை ரிஸ்க்கு இது தவிர ரிசர்ச் மட்டும் போட்டட்டா இன்னைக்கு. என்ன தவிர யாரும் இந்த லைவ் பார்க்குற மாதிரி தெரியல. Okay, nice. Typical. Oscorp ignored the specs and jacked up the voltage going into the billboards. If I don't fix it, they'll explode. People could get hurt. And it would definitely be the end of this station. I need to use my electric webs to shock the screens into shutting down. I don't have long to do it. Oh no. Maybe someday there'll be a billboard of me. That doesn't say menace on it. Gotta hit each screen individually. Okay, nice. Where is others? My God. Someone should really bring back sign painting. Board में literally
மாதிரி மாடல் பண்றது எப்படின்றதுல ஈஸி தான். Explosions would make these ads more interesting. இது மிஷின் பண்றதுல இப்போ ஸ்பைடர்மேன் மேல விட்டுறாங்க. இதே வேற வேணா வில்லனா இருந்தா உன் காரை தூக்கி போட்டுருப்பாங்க. I always knew someday they'd weaponize tackiness. Phew. Now that the threat's passed, they can adjust the billboards properly. And they did save a lot of money, which seems to be Oscorp's priority, so I bet this station's in the clear. மார்னிங் அந்த டிரான்சிஷன் காமிப்பானுங்க இப்போ. டைம் ஷார்ப் 12 மட்டும். New profile pic. அப்பா Sorry about that. Spider-Man? water okay. Sewage problem. Hey Pete, this lab monitors the health of marine life. And we've got a bunch of medicine on site if you need medicines it. The effects these diseases have, they're just... They are not something any living creature should go through. Looks like there's a bacterial infection in the fish. I better take care of it before the food supply's contaminated. Found an antibacterial spray in the lab that should heal the fish. I just need to spray it over the water. Fast, before people start getting sick. First step, get to the docks. I bet whatever's in those barrels caused the problem. Gotta get him out of the water. Just call me your friendly neighborhood garbage man. These barrels are smarter than some of the guys I usually fight. Orange color sunlight today. Now that it's clear, this is a perfect spot to spray. Nice. Over here. If I spread it evenly, the water currents will take it far and wide. Gotta cover a wide area. Fish will spread it to other fish, which is good, because there's not much for me to swing from further out. Based on the water currents, there's another area I need to hit. More barrels. Definitely the source of the bacteria. I'll get rid of them. Great thing about barrels, they don't shoot at me.
downside is, I don't think these barrels appreciate my quips. ஓ அது ஃபிஷ்ஷஸா இந்த ஃபிஷ்ஷு இதுங்களை தான் சாப்பிட்றது மாதிரி All clear to spray. இப்போ க்ளீன் அப் Come on, fishy fishies. This is good for you. This is why I never had an aquarium. I bet someone calls this into Jameson as Spider-Man, water polluter. Okay, Nice. time to find a spot to scan my finny friends and make sure they're cured. All clean. Well, by the standards of the docks. We stopped an outbreak before it started. It'll be tough for Oscorp to argue this station isn't pulling its weight. எல்லாம் லாங் வே மீன்வயல் மக்களே ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துட்டு
hell out of me. Me vanta makkale vanta again. I came back. சாமி இவன் இருக்கானே இவனை பக்கத்துல முடிச்சிட்டு போயிடலாமா கண்ணு ஊத்து It's all over the news. Another battle between... சாவல Captain, I've got eyes on a Fisk construction site and their equipment's covered in dust. Just there for show? That's my bet. I'm gonna take a closer look. come on baby Boss never trusted him, though. Guess he was too. If what I hear is true, pretty soon Osborn's gonna wish he remembered who his friend was. Anybody comes here, keep an eye out for Spider. okay nice suicide ஆக போறோம் நாங்களா இல்ல நீயான்றது இப்ப தெரியும் டேஞ்சரா நீ தான் தொலை கொடுக்கணும் உண்மையாக போட்டு பக்கத்துல ரோடு போயிட்டு இருக்கு இங்க நாங்க சண்டை போட்டுருக்கோம் பில்டிங் மேனா கூட சரி ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒத்துக்கலாம் Nap time. எப்படியா ஒருத்தர் டைவர்ட் பண்ண That's you. Spider-Man. Could have been a rat. I'm gonna pay for it. செம்ம Com check, Zebra 2. Zebra 2 is not responding. ஓகே வேவ் 2 மாட்டிக்கிட்டேனா ஓ மாட்டிக்கிட்டேனா நானா மாட்டல இவனெல்லாம் வேவ் 2ன்றனால பார்த்துட்டேன் இத்தனை பேரை பார்க்க இதுல ஒன்று விட்ட மாட்டோம் More guys? Oh, sorry, but we're all out of the complimentary donut. இதுக்கா ஸ்கில் வேற அப்டேட் பண்ணிட்டு Open wide. என்ன Don't அடிக்க mess with the king. ஆடச்சா I can't punch him if he's in the air. என்ன அடிச்சிட்டல நீ செத்தடா Bring him down already. என்ன அடிச்சு நிக்குது என்ன வேணும் சொல்றீங்க Guys, slow down. The Black Friday special's not till Thanksgiving. Spider-Man, that site's taken delivery of enough concrete to build 2 skyscrapers. Wait, don't tell me. They're hiding drugs in the concrete mix. That's my theory. We'll need probable cause to get on site to confirm it. You'll have it. Beat up. Smoke him. No, பயப்படுறா 10 more of them. No shoving. I'll give you all personal attention. Bring him down already.
I came here to web bad guys and quip, and I'm all out of quips. ஷீல்டு கண்ணு அந்த குச்சி எல்லாம் சொல்லி நிற்கிறான். Completed. Fisk hideout. Captain, I've got Fisk's guys and all the probable cause you need, webbed up and waiting. Good job. One done, Fisk thinks he can run things from inside, but he's gonna find out why long-distance relationships don't work out. Arcturus. Bugga என்னது இது? திரும்ப bot spider bot time. Hey Pete. Now this station tracks GPS chips deployed around the city Oh, on இந்த பெரிய birds and இதுலயா? other wildlife. Right. It collects data on the environment, which Mom wanted, and helps improve GPS on Oscorp tech, which Dad wanted. So it's actually probably safe. You know what, bud? I should have remembered to tell you not to bother with this one. Hey, the tech here might help me track my missing spider bot. Those things are too expensive to lose. Okay, I boosted the tracking signal on my other spider bot. Now it can track its brother. I lost the other bot's signal in the park, so that's where I'll need to drop this one. Nothing unusual, just taking my spider bot for a walk in the park. You know, what to do. Okay, it's following the pings from the other spider bot. Let's see where it takes us. I wonder if a kid picked it up and took it home. It is way better than any toys on the market. Spider-Man funny humor sense. போனா ஏதா கிட்ட டாய் நினைச்சு தூக்கிட்டு போயிட மாட்டானா? Yeah, I told the AI to test it in narrow areas, so this pipe makes sense. Oh no, I hope it didn't get run over. New York drivers have no respect for the crosswalk. Looks like it made it quite a ways. Right.
சின்ன பாட்டு. Proximity alarm? What? Oh, you gotta be kidding me! And if I startle the bird, it'll drop the spider bot and break it. This pigeon's strong. Someone didn't skip wing day at the bird gym. Finally, its nest. Wait, that's the other spider bot! I busted a feathered kleptomaniac. Now that I know where they both are, time to mount a rescue mission. Harry really did me a solid that time. வந்தது வேற ஒண்ணு நடந்தது வேற. I got some work to do on these spider bots before I can send them back out into the world again. மக்களே இதெல்லாம் டீடைலா பண்ணிருக்கானுங்க அந்த கேம்ல. சிம்பிள் ஒரு ரீஜன் என்ன பண்ணா யோசிக்கன்ற திங்க் பண்ணி பண்ணிருக்காங்க. நல்லா இருக்கு. Sewage problem. This is one of my labs that monitors water quality. Any nasty stuff gets in, it tells you. I wanted to check on it myself, but there's just never enough time. Feels like Harry's not telling me something. I hope he's okay. That algae's already killing fish. And if I don't stop it, it'll work its way up the food chain fast. I whipped up a virus that'll attack it in Harry's lab. But I need a sample of the algae to make it work. Gotta get to the lake, stat. Algae right for the green part. Samples first to Got it. Now I need to crack the cell walls, and the only way I can do that in time is with G-force. The quick and dirty way to apply G-force is jump off a tall building. And the tallest one around is Oscorp. I wish I could do this in a lab, but there's no time. Okay. போதுன்னு நினைக்கிறேன் இதுவே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி டைவ் ஃபார் அன்லிமிட்டட் நெட் ஸ்பீட். ஓ Jump the gun. ஓ ஒன்று ஹைட் தேவைப்படுதா? ஓ புரிஞ்சிச்சு. ஹைட்லேருந்து டைப் பண்ணி சென்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம அந்த இதை தூவி விட போகிறோம். Got it! Now I just have to do it again. I am not eager to repeat that, but I have to. Dive 2 feet uninterrupted and swing out. என்னடா போபா ஹைட் அதிகமாயிட்டே இருக்கு. ஹைட் பத்தலையே. ஆட்டை சுற்றி இருக்க பில்டிங் தான் போகணும். இவன் ஓகே இவனை பார்க்கலாம். 250 meters வருவான்னு பார்க்குறேன். என்ன வரமாட்டான் போலியே. இவனே 50 தான் வரும். 80 ஆஸ்கா இவன் வந்து Not low enough. Got an itchy web finger. சரி இங்கேருந்து ஸ்விம் பண்ணுறதும் அங்கே இது தூவி விடுறதுக்கு வாட் இஸ் த லாஜிக்? Should work. Now if I can just keep from throwing up. Okay, Gotta hurry back to the lake and turn this loose. Swing out ஆனா ஆகுதா அப்படி?
there. And it's tailored to the toxic algae. Won't hurt normal plant life. Which is good, because a park without plants is just a vacant lot. அவ்வளோதான். இங்கேயே ஒன்று இருக்கு. Perform defect dot down marker throw 5 enemies off the building. Right. Hey, Spider-Man. Okay. Yuri, I found a Fisk construction site. Lots of busy worker bees up to no good. Try to make some noise. If someone calls in a disturbance, I can send cars. Noisy? I can do noisy. What option? நீ பிரச்சனை பண்ணி நான் ஆளுங்களை அனுப்பிச்சு விடுறேன்டா. Pinched by Spider-Man? Sure. Who hasn't? Hung me up from a lamp. Damn web. Hate those. Sala. I don't want to hear about what's going on in the past. Boss's lawyers handled it good. Played up the vigilante. Other guys not cops. I got up 6 months of my life. இவன் தள்ளி விட்டுருக்கலாமே. இட்ல வச்சேன் இட்ல வச்சேன். டவுட்டே வரல உங்களுக்கு இப்போ. இங்க இப்பவே சாப்பிடு. ரெண்டு பேருங்க அங்கே யாருங்க சண்டை போட்டுட்டு இருக்க? செத்தான் பல வருஷம் வச்சுறான். டைவர்ட் பண்ணுமா? இவன் டைவர்ட் ஆகலையா? பாக்ஸ் கிட்டே இருக்கேன்னு பார்க்குறேன். சரி Anyone's here? Are you gonna wish you weren't? இவங்க இப்போ டைவர்ட் பண்ணியே ஆகணும். That's you? Okay, diverted. Could have been a rat. Who's there? Who's there? ரெண்டு பேரும் டைவர்ட் பண்றேனா இப்போ? நான் மாட்டிட்டேன். வேவ் டூன்ற பங்குல செத்துல மாட்டிட்டேன். That's not fair! ஒண்ணே அவுட். இங்க வா. ஆடாதே. போய்ட்டான்.
ஒழுங்கா பார்த்து நான் விடுற மாதிரி இருக்கே. மூணு. நாலு. Back up? For a guy in jail, Fisk's men are awfully loyal. Why won't you die? செவர்ல ஆஸ்மா போடுறேன். இங்க வாங்களேன். அவ்வளோதான். இனிமேல் சம்பவம் நம்ம சம்பவம் தான். Hey, new arrivals! Did I mention this is a rent party? Chip in. No, for real, I need rent money. அவ்வளோதான். ஆர்லே இப்போ ஃபினிஷர். Spider-Man, I just checked. There's been a rash of counterfeit bills in that neighborhood. Counterfeiting? That's a dying art. I'll do my part to make it extinct. Shut your mouth! Bad haircuts, excessive cologne. Yep, more fist goons. நான் டோர் ஓபன் பண்ண வரேன். டோர் பக்கத்துலயே ஒன்று. Get down! Get back down here! Don't stop me! நான் இங்க இருக்கேன். நீ எங்க கீழே போற? More backup? Guys, Willie said to take the day off. Scout's honor. I'll be on respect. Simple. Everything's quiet here now, Captain. Great. That's one more revenue stream Wilson Fisk can't use to pay his lawyers. Camera ஒரு பக்கம் வச்சுட்டானே கேமரா. இந்த ஏரியா தான். நீ நைட் கிளம்பி பண்ணா I have received unsettling reports of Spider-Man in our public parks, where children play, apparently stalking pigeons. Yes, wild pigeons. You may wonder if he's gone insane, a perfectly valid question, but have you heard of the Goliath bird-eating spider? I'll spare you the gory details, but it's a spider big enough to devour birds. Now, Spider-Man sticks to walls like a spider, he jumps like a spider. What else does he do like a spider? Night time.
with my suit. Success! Energy field interferes with my web gadgets. Not exactly a keeper. Uh-oh. Those armed drones are malfunctioning. They're dangerous, and the self-destruct signal's not working from here. But cloaked, I can get close enough to trigger the destruct mechanism. That drone didn't go far. I'll download its data before I wreck it, so they can ID the problem. Okay, I need to get within 10 meters of the drone to stop it, and I'll need to be cloaked. Get close over and best. Nailed it! Now I've got to go visible again so I can swing to the others. Oh, let's swing para முடியாதா? Over here. Sorry, drone, but your data lives on. Hey! Better you than me. கீழே வேற ஒன்று இருக்கு. was hoping you were really Spider-Man. That cheap suit ain't fooling anybody. காலியா இல்லையா? ஒரு ரூட்டை மாறிடுச்சு. டேய், சே. ஓகே, இங்கே வரும். Didn't see it coming, did you? I'm always breaking stuff. Making stuff. நான் விளையாடுறேன் ஓகே. இன்விசிபிள் இது ரெண்டுத்துக்கு பார்த்து பட்டதா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. Another one bites the dust. Scratch one drone. These armed drones even legal?
Spidey strikes again. ஒருத்தன் தான் வெறுப்பேற்றான். இவனை ஏன் மாத்திடக்கூடாது? இவங்கிட்ட அடி வாங்கி இவனை மாத்த வச்சுட்டா இப்ப அடி வாங்கக்கூடாது. இதுக்கப்புறம் நோ 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 அப்படி மட்டும் போயிடாது. புரிஞ்சிச்சு சொல்லி இருக்கிறத விட இப்ப இதான் கஷ்டம். Stealth mode was fun, but it's not worth losing my webs over. Hopefully, Oscorp will figure out armed drones in Manhattan are not a good idea. But I'm not holding my breath. Now they've got the data they need. The stealth tech is promising, even if it needs work. I think Harry's station is safe. And if they ever work the bugs out, maybe I'll whip myself up a stealth suit. நைட்ல இருந்து மார்னிங் ஆகுமா? அது ஒரு டைம் சிஸ்டம் இருக்குமா? சரி 2 hours கிட்ட லைவ் போட போறேன். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டோக்கனே உனக்கு முழுசா கம்ப்ளீட். I got him. Move it, Spider! Turn this way! பக்கத்துல இவனே இருக்கான். சரி முடிச்சுட்டே போயிடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை போகலாம். Yuri, I'm looking at a Fisk site where there's a lot of people, but not much work getting done. That you can see. They're keeping it under wraps. I'll turn over some rocks. 5 enemies. அந்த ஸ்கில் டவுன் எடுக்கலையே. Don't get me wrong. We still got resources, but you gotta play more carefully. Smart man. Sleep it off. ப்ரோ டிசாம்னா இது. ஓகே ஓகே வெப்பனை பிடுங்கி எடுக்கிறது. ஆனால் டவுட் பண்றீங்க இவ்வளோ ஈஸியா? கொஞ்சம் வெயிட்டான கை தான் போடுது. What's that? Literally didn't see that coming. Guys, Spider-Man's here. Watch your back. I can use some backup. அப்படியா? சரிங்க வா. ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் சேஃப் ஆயிரு. நீ தான் ரொம்ப சந்தேகப்பட்டு இருக்க. Come out now, and I'll kill you quick. Anyone else hear this? Just Mr. Custody. Just Mr. Custody. Bible இங்க வா.
Copy that. Heading over now. பரவாயில்ல இவனுங்க நட்டி தான் இருக்கு இப்போதைக்கு. Anyone else hear that? Okay. No bother. Time to end. This will have our ass if we don't take it down. He's yours. Wah. Got something for you. Keep him on the ground. அவ்வளோதான். Show me what you got. Looky, looky, Mr. Crookie! What's those other guys? I'm Spider-Man. Wait, am I Spider-Man? Wait, am I real? எதுக்குடா நிக்கிறீங்க அடிங்கடா. Latecomers! That's a lot of tardy slips I'm gonna have to write. I'll shut you up. I'm in an ass-kicking mood. Look out! அவ்வளோதான் ஹெல்த் ஃபுல்லு. Backup's here. Why don't I ஏன் have உள்ளே தான் backup? வெயிட் பண்ணீங்களோ? இவன் அடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளே போகலாம். வெளில வரலானே. இதான் Spider-Man, நிசாம். my கண்ணல. sources say they're running exotic weapons out of ஆனா that location. பிஸ்டல்ஸ் இல்லையே Explosives, எல்லாருக்கிட்டையும். rocket launchers. Fisk does manage to get stuff you don't see outside the military. That needs to stay off the streets by any means necessary. Reinforcement! You know there's different types of reinforcing. You could just say great job a lot. Somebody shoot him down! The end for you. சும்மா இருக்கே தெரியும். இவன் எப்படி மாட்டுவானேன்னு தெரியும். அதனால மாட்டி இவன் அப்படி சாப்பிடுச்சான். வேலை மிச்சம். Take cover! Somebody shoot him down! What's it take to stop this guy? ஃபைனல் More of them! It's kind of touching how badly you guys want to join your boss in jail. Back him down! பரவாயில்ல. நான் என்ன ஹார்டாக இருந்தாலும் How'd you like that, Spider-Man? Somebody shoot him down! நிசாம் வர்றது கஷ்டம் தான். அப்பன்னு பார்த்தா நிறைய பேர் இதில் வரானு. இவனுங்களை எத்தனை டிசாம் பண்ணியிருக்கலாம் போல. இந்த ராக்கெட்டா ரொம்ப இருக்கு. That's just wrong. Got Big Willie's guys and his weapons all wrapped up like Christmas morning. Well, you've got a red suit, so you're close enough to Santa Claus for me. Thanks.
Nearby. Research says an acquired ground strike which can be purchased from the skill page. இவன் டெக்ஸ்சர் ஒழுங்காவே போடல அதுக்கு நான் எவ்வளவு விளையாடுறது பரவாயில்ல இதான் கிரவுண்ட் ஸ்கில் இப்பே வாங்குறேன்டா இது இல்ல 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 ஒன்னும் அல்லாக்கே பண்ணல சூப்பர் next move on. Hey, sign painting was an art, but the more pressing question is, what was he up to? I have a theory. He is infecting these billboards with a virus so that they will subliminally hypnotize pedestrians. Hypnotize them into what? Into liking Spider-Man! And he's been doing it for years! This is the only plausible explanation for how many fans he seems to have. Okay, smoke. Pollute smoke, clean panda. Pete, my mom was a big believer in the city's steam heating. It's better for the environment than fossil fuels, but high pressure can lead to deadly explosions. This station was designed to monitor the pressure in specific buildings. Help me show Oscorp it's worth the cost. Please. Harry's really invested in preserving his mother's legacy. And who can blame him? There's been a sharp rise in the pressure in some nearby buildings. The problem seems to be caused by faulty regulators. I've got to break them off before the pressure gets too high. And the building explodes. The city will replace the regulators I break. There's no time to do this the polite way. And the smoke went down, I'm clean, but the vents clean. 15 vents. Luckily, the regulators are on the exterior. Yeah, man, the time One place web shot should take them out. What do you bet Jameson's gonna lead his show tomorrow with a Spider-Man vandalizes building store? Can't leave any of them. Just takes one to cause a blast. Too many people in these buildings. No time to evacuate. It's up to me. Alright, enough of cheap knockoffs. Hey. Wrecking these won't cause any serious problems. The city can fix them easily. Okay, nice. 7. The building are clear. Nice. Well, 13. Okay, better head to the roof and make sure the pressure's vented properly.
Nary a peep from my spider sense. Everyone's safe. I better get out of here before someone asks me to pay for all this. Ventilate the problem. So completed. இன்னும் ஏதாவது ரிசர்ச் டோக்கன் பெண்டிங் இருக்கா? இருந்தா இப்பதான் கம்ப்ளீட். ஆனா அது ஒண்ணு தவிர மீதி எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். அது ஒண்ணு இன்னொன்னு மிஸ் பண்ணி வச்சிருக்கானா? சரி ஓகே. பை த வே இதை முடிச்சுட்டா அங்கே போகிறோம். இது முடிச்சுட்டா நான் லைவ் எண்ட் பண்ணி Yuri, this place is full of fist guys with suspicious bulges. Guns. I'm talking about guns, obviously. I can't order a raid over bulges. Just a hunch, but there might be a public disturbance pretty soon. Everyone's underestimated. Cops, Spider-Man, Masha. And they're gonna pay the price. In a way, once the boss gets out, it'll be easier. Everyone knows he's the king. Everyone knows to be scared of him. Trust me, they knew before. For real? Then why'd all those solid citizens rub elbows with him on all those charity boards? They respected him more because of it. Watch, he beats this rap, they'll be kissing his ass more than ever. You trained with the sumo in Japan. It's all about mass and strength. I ain't never seen a sumo do some of the stuff the boss does. You didn't just train with the sumo. Asking too many questions ain't good for your health, okay? Shit. Now you're toast! I'm blowing the beat. Keep him on the ground! You're fine! வாங்கடா. Not walking away from that! I'm in an act. Keep him on! Keep beating us! Enough! Ooh, 19 dodgy. போடா கஷ்டம்டா இது. ஏய் I'll shut you up! கேப் விட்டானு போயிருமா? The boss! Let him win! More guys? Okay, form an orderly line. I promise I'll arrest everyone. Back him down! ஆக்சுவலி ரொம்ப ஹார்டா இருக்கு. 19 வரைக்கும் வந்துட்டேன். ஒரு தருதலை என்னை அடிச்சு வேஸ்ட் ஆக்கிட்டான். அடியும் வாங்குறேன் காம்போ இருக்கு கண்டினியூஸாக. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணாதான் என்ன அடி வாங்க அடிங்க எனக்கு கொஞ்சம்
வெயிட் பண்ணி 20 வந்துடுறேன். It's sad that when I see a mob rushing toward me, I assume they want to kill me. They always do. I'm in an ass-kicking mood. Back away. Spider-Man, every worker assigned to that அவ்வளவுதான்டா, site அவ்வளவுதான்டா. reported wins big in Atlantic City recently. Quick and dirty way to launder money. Could be where Fisk keeps his cash these days. We shut it down. We'll இப்ப release the தப்பு freeze on இல்லையா? it. I'm working on a warrant. Way ahead of you. What's it take to stop this guy? I'll shut you up. Reinforcements. Great. That was இப்ப getting பாரு sick of 20 these க்கு other மேல guys. போறேன். இங்கதான் கொத்து கொத்தா இருக்காங்க. Rush him. Friggin' ballerina, get down here. We'll take you alive or dead. This doesn't care. More of them. Find someone who cares about you like Willie's guys care about getting kicked in the face, and you'll be golden. சாவல. Take cover. He's gonna throw it. So I won't die. How'd you like that, Spider-Man? அவ்வளவுதான். Your people won't have any problems here now. And Wilson Fisk's problems just keep adding up. Nice going. இங்க ஒண்ணு இருக்கு. ஓகே. நம்ம இப்படியே போயிடலாம். லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலுக்கு இங்க ஒரு ஸ்பீட் டிராவல் பண்ணி போயிட்டு வர ஆரம்பிச்சோம். 130க்குள்ள லிட்டரலி முடிஞ்சிடும் மக்களே. மீன்வாயில் யாரும் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க லைவை. ஸ்ட்ரீம் பஃபர் ஆகுதா? You have no idea. Over here. Jackson. Another low-information spider fanboy tried to troll me, as the young people say, by claiming Spider-Man was providing a public service plugging leaks in water towers. Let me tell you why this itsy-bitsy brain spider was climbing this particular water spout, people. Because he tampered with the water pressure system. He was seen earlier messing with a valve that only qualified workers are supposed to use. Wake up, America! Spider-Man creates the problem. திரும்ப நைட் டைம். Automatically transfer their data to Oscorp's servers. 1 minute மக்களே. சின்ன பிரேக்.
Okay. Just make sure it works, okay, pal? There's a storm threatening now, and the automatic transfer isn't working. No time to write code now. I'll have to manually link the research station data hubs. Then I need to go to the top of the Oscorp building and align their receivers. First data hub's right over my head. Okay. My lenses should show the other hubs in red. Got it. Now to make more links in the chain. Man, it's getting bad out here. God. பற்று போகுது அவ்வளோதான் ஸ்பைடர் எலக்ட்ரிக் ஸ்பைடர் மேன் ஆகும் Got it. Uh-oh. The receiver's energy is giving me a positive charge, which means I'm at a high risk for lightning strikes. My charge is increasing. I gotta move fast or I'll get zapped. Nearby, okay. Spider-Man game இல்ல இது ஏதோ வேற கேம் ப்ளே பண்ண வந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு போடா ஸ்விங்கிங்ல இவனை ஒரு அனிமேஷன் வச்சிருக்கானுங்களே அது நம்மள ஒரு பயமுறுத்தி தான் விடுது One more down. Can't stop to celebrate. My costume's insulation can protect me a little, but I can't afford many hits. Put up. Except when it tries to kill me. That one said. கீழ எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கீங்க நான் இங்க ஒருத்தர் மேல கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் Parallax mapping. Parallax mapping. Scientifically, I know why this is happening, but it's hard not to feel like the universe is against me right now. One more to go now. But then yeah, fantastic. It's like the whole city's one giant bug zapper.
ஜாலியாக நின்று போயிட்டு இருக்கீங்க அங்கே இவ்வளோ இடி அடிக்குது. I'm getting pretty good at this. The receiver's energy is giving me a positive charge, which means I'm at a high risk for lightning strikes. My charge is increasing. I gotta move fast or I'll get zapped. Okay. For our previous one, now the nice. No time to admire the view. ஓகேடா அதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான்டா நான் இப்போ மூவ் ஆகிட்டு இருக்கேன். அநியாயத்துக்கு தூரமாக இருக்கே. பால்கனியில் இருக்கிறது முக்கியமாடா. If I slow down, I'll be extra crispy. It. Okay, now I need to get to Oscorp Tower. Finally completed. Finally, ini tolle ta unnitada. Spider-Man.
Dark. Gotta aim these away from their satellites and toward each other. Nice. Hey. வெப்பான விஷயம் தான் போலயே. பா சிங்கிட்டான் ஸ்பைடர்மேன். இதே மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும். That did it! And the spider spins a data web. All the research data is going to Oscorp's servers. Harry's work is safe. And I can finally get out of this weather. Hey, Pete. In the mood for some good news? Sure. I've already got plenty of the other kind. I just posted a new article. Oscorp announced Harry's research stations are providing valuable data, so they're fully funding them. You're kidding! That's great! I just wish we could tell Harry. He hasn't returned my calls, which is weird. I know how important this is to him. His mom would be so proud. You really stepped up for her. You helped a little yourself, Tiger. You're a good friend. So are you, MJ. And wherever Harry is, he knows that. Can't wait to read the article. ஸோ இப்போ நம்ம ரிசர்ச்சஸ் எல்லாம் பண்ணனால அவங்களுக்கு நல்ல டேட்டா கிடைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஃபண்டிங் பண்ணுறேன் அப்படின்னாங்க ஏதோ ஒரு அவங்க ஆர்டிக்கிளுக்காக. ஸோ ஹாரிக்கு ஹெல்ப் பண்ணது மூலியமா இங்கே அதான் இதுதான் வந்து அந்த ஓகே 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 நியர்பை திஸ் ஒன் இதுக்கே ட்ராவல் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஃபைனல் ஃபிஸ்கை முடிச்சேன்னா இன்னைக்கான லைஃப் முடியுது மக்களே. யாரா இவன் நம்ம ஸ்பைடர்மேனோட ட்ரெயின் ஹூ இஸ் தி ஸ்பைடர்மேன்? எப்போ ஃபிஸ்க்கு ஸோ இப்போ அந்த பில்டிங் தான் போகிறோம். ஸ்னைப்பர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. Has anyone else heard reports of Spider-Man literally seeking out clouds of... Yuri, this construction site's about as legit as the watches they sell in Times Square. I don't have evidence for a warrant. You go in, you're on your own. What else is new? Might be nothing. ரெண்டு ஸ்னைப்பரு இன்னும் ஒருத்தன் யாரு ஸ்னைப்பர்? மோஸ்ட்லி மேலே தான் இருப்பானுங்க ஸ்னைப்பர்ஸு. Anybody hassling the boss in the craft? Kid, it's like a 5-star hotel for him. All the guys inside respect him, huh? Sure, but I'm not just talking about the inmates. Guards, too. Those guys don't get paid all that much. Know what I mean? I hear ya. Take it from me. The boss has it better in there than we do. ஸ்னைப்பர் யாருன்னு மட்டும் காமிச்சு ப்ளீஸ் கைஸ். அவனையும் பே முடிச்சிடுறேன். ஏய் கோடு 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 கோடு. There you are. ஓ சந்தேகம் வேற வருது அவனுக்கு.
Wake up! Damn it! Oh. உனக்கு சந்தேகம் வருதா? நீயே சென்சரி சாவும் அடிக்க மாட்டான் ஸ்பைடர்மேனு. Anyone else hear that? God, who's there? Naya, Hey, Andre, you still up for ramen after this? Andre. David, someone check on him. என்ன சந்தேகம் வருதா? சரி வா, அதையும் போட்டு தந்தோம். 2 பேத்துக்கு வந்துச்சா? கிட்ட வா. வா. நீ கஷ்டப்பட நானே வரேன். Feet are killing me. யா. வா. ஓகே. பர்ஃபெக்ட் டாச் பண்ணுமா 10. வாங்கண்ணே எல்லாம் சுட வர்றீங்களா? சுடுடா. எவனுமே வெப்பன் வச்சிருந்தியாடா? நீ வச்சிருக்கியா? Take him down! Get down here and fight! Already. Boston high! No! You guys are late. Don't worry. I got plenty of face kicks left. இல்ல இவனை நான் காலியே பண்ணிட்டேன். Track him down! Somebody shoot him down! Yeah, got him! You're fine! வா. ஒண்ணே ஒன்று வா. அவ்வளோதான். Don't mess with the kingpin and live! Take him down! Have some of this! Really? More guys? I don't have this many friends. Dig in! Spider-Man, I checked records and that site's been getting deliveries from cartel front companies. They're moving drugs, huh? Not for long. ராக்கெட் லான்ச்சர் ப்ளீஸ் வந்துரு, நீயே வந்துரு. Don't even think about doing that to me!
பக்கத்துல வந்தா பிஸ்டல் எடுத்துப்ப நீ போ போயிட்டு வா தள்ளி விட்டா எடுத்துருவியா திருப்ப Reinforcements again? This is only acceptable if you're all showing up in clown cars. I can't reach him. Give me some respect. Have some of this. कैमरा है हां Where's he getting enemy it? upgrades Yuri, I got a bunch of incapacitated criminals and designer narcotics all wrapped up and waiting for you. Great, I'll just consider this an anonymous tip. How many more Fisk construction sites are there? None. He had every one of them working overtime to bring in money. Well, now he's gonna have a tough time keeping his operation running, which is bad for Fisk and good for New York. I trust you've enjoyed yourself. Willie, funny story. I was just at one of your buildings, and you'll be shocked to hear that there were shenanigans of the criminal variety. TLDR, Fisk construction is closed. I have other sources of revenue, but you've inconvenienced me, and there will be consequences. My memory's long. My reach is longer. I should make all the guys who've sworn to kill me fight it out for the privilege. ஸோ மக்களை இன்னைக்கான லைவை நம்ம சாச்சிட்டேன் நான் என்ன ட்ரை